Eu sou Sara José Escamba, sou camponês, faço agricultura de subsistência. A comunidade do Búzi, outros que vivem na zona litoral, praticam uma chamba de subsistência e pesca. Eu dependo do rio, porque o rio alimenta as minhas parantas e essas parantas mesmo da recória vou alimentar a minha família e como sobreviver. O rio que nós dependemos, há vezes que pode nos prejudicar. Como prejudicar? Quando chove muito, nós temos que ficar muito precavidos, porque repentinamente o rio pode transbordar. Ficar com cuidado, porque mata. Descuido qualquer, a água mesmo mata. The year 2000. After months of heavy rains, Cyclone Helene hit the eastern coast of Mozambique on February 22nd. Dramatic rainstorms caused the water levels of Mozambique's major rivers to increase by up to 5 meters above average. The resulting flood caught the local population unawares, claiming more than 700 lives, forcing hundreds of thousands of people to leave their homes and destroying vast areas of arable land. As a response to increasingly frequent floods, the INGC, in cooperation with GIZ and the Munich Re Foundation, established a community-based disaster risk management system in the Búzi River basin. On 8 strategic points along the river, members of the local risk management committee measure the precipitation and river levels on a daily basis. They then radio the data to the analysis centre in Búzi, where all information is processed. If rising levels are recorded, the centre warns the communities that are most vulnerable to the risk of flood. Bom dia. Bom dia. Tá, vocês chegaram aqui, agora eu apanhei uma informação que está a vir uma onda de cheias. Assim, vocês já são membros do comitê, devem retirar agora para socorrer as pessoas. Viram, né? Sim. Tá, que levante lá. Vamos lá agora. In case of a cyclone, a flag system indicates its arrival time in the area. A red flag, for example, indicates that the cyclone will arrive in 6 hours' time. This easy method allows the community to protect itself efficiently. When flood is imminent, local communities are evacuated to safe, elevated areas. Sofreram muitos danos em 2000 porque não tinham conhecimento. E é por isso que eu até agora estou como membro do comitê voluntário para se defender própria minha zona. INGC also has a specialised response unit, UNIPROC, that amongst other things carries out coordinated search and rescue operations whenever necessary, making sure victims are evacuated to safe places and given humanitarian assistance. Então, os humanitares viram só os maninhos, ultimamente, vai pegar garangara. Então, tá bom. Os humanitares. Tá cá em Fururu. To improve the existing system, the community's monitoring stations will, in the near future, be equipped with high-tech monitoring devices that collect data on river levels and weather conditions.
This data will be sent in real time to the Búzi Analysis Center for continuous surveillance of potentially dangerous conditions. The efficiency of the SIDPAB project has been made possible by the dedicated participation of the local committees for disaster risk management. By finding local solutions using local resources, these volunteers have saved many lives since the project started in 2002. Eu, como pessoa mesmo, não tenho medo de cheia, porque eu já estou preparado, estou informado, fui formado para contra esse fenômeno que é cheia e ciclone. Então eu já sei como evacuar a minha comunidade e como minha família.